খবর কিছুক্ষণ পরে এলিয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, পরের জন অধ্যক্ষ। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবারে একটি মেমেন্টো কে দেবে? আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের ডক্টর তানিয়া চক্রবর্তী অতিথির জন্য একটি মেমেন্টো আমরা তৈরি করেছি। আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষকে বলছি সেই মেমেন্টোটা তিনি তানিয়ার হাতে তুলে দেবেন। পরে আচ্ছা, এবারে আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষকে বরণ করে নেবে তানিয়া মান্না, অনন্যা মান্না আমাদের কে বরণ করে নেবে, মাননীয় অধ্যক্ষকে বরণ করে দেবে। আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর পম্পা চক্রবর্তীকে বরণ করবে দেবস্মিতা মণ্ডল। দেবস্মিতাকে বলছি, উনি আমাদের আইকিউএসি বরণ করে নেবেন। কোঅর্ডিনেটর ডক্টর পম্পা চক্রবর্তী। এবারে কি প্রদীপ প্রজ্বলন তো? আচ্ছা, আমাদের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা আমরা একটু প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের মাঙ্গলিক সূচনা করব। ম্যাডামকে, ডক্টর তানিয়াকে এবং পম্পাকে আমি বলছি তারা প্রদীপের সামনে জ্বালিয়ে একটু প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবেন। মাঙ্গলিক উদ্বোধন হলো আজকের জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন বিষয়ের যে ওপর যে আলোচনা সভা। আমাদের মুখ্য বক্তা ডক্টর তানিয়া চক্রবর্তী, উনি এসেছেন ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটি থেকে। উনি সেখানকার ডিন এবং মানবী বিদ্যা নিয়ে সবসময় চর্চা করে চলেছেন, গবেষণা করে চলেছেন। তাকে আমরা তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য আজকে আহ্বান করেছি। চার মেয়ে এক মা, পুত্র ভাগ্য কই, 21 শতক হলেও আমরা টিপ্পনি কাটবই। এইভাবেই আজকে সমাজে লিঙ্গ বিভাজন আমরা প্রতি মুহূর্তে করে চলেছি। বাড়িতে, বাইরে, সর্বত্রই। আমাদের বাড়িতে পুত্র সন্তান হলে মঙ্গল শঙ্খ বাজে। এখন অনেক ছবি পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তবুও এখনও পুত্র কামনায় বাবা মা যেভাবে, পুত্র আকাঙ্ক্ষায় বাবা মা যেভাবে আনন্দিত হন পুত্র আগমনে, কন্যা সন্তানের আগমনে কিন্তু অত আনন্দ থাকে না। এই প্রথম জন্ম সময় থেকে পুত্র এবং কন্যার মধ্যে এই যে একটা তফাৎ করা হয়, এই পৃথকীকরণ কিন্তু সমাজের সবথেকে বিষ বীজ কিন্তু ওইখানেই লুকিয়ে আছে। তারপরেই একজন পুরুষ হয়ে ওঠা, কোমর জুড়ে শাড়ি আর ইটের নিচে ঘাস, সংস্কৃতির নিচে পড়ে নববধূর লাশ। তারপরে আমরা জানি মেয়েকে মেয়ের মতো করে পালন করা হয়। জোরে হাসতে নেই, জোরে কথা বলতে নেই, পুরুষের সঙ্গে তর্কে বিবাদে যেতে নেই, পুরুষ যেভাবে চালায় সেভাবে চলতে হয়, পুরুষরা পেছনে থাকবে, তুমি সামনে পুতুল হয়ে থাকবে। এই যে আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রত্যেক মুহূর্তে ব্যক্তিত্বকে ছেঁটে দেওয়া, কেটে দেওয়া, তাকে লুণ্ঠিত করা, এর মধ্যেই কিন্তু সমাজের যে ক্ষত, সেই ক্ষত লুকিয়ে থাকে। যে কারণে বারবার আমাদের এই ধরনের আলোচনা সভার আহ্বান করতে হয়।
আয়োজন করতে হয়, মানুষের মধ্যে আমাদের সন্তান যারা এখানে বসে আছে, আমাদের স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা, তাদের মনের মধ্যে কিছু চেতনা জাগিয়ে তোলা, নারীর অধিকার সম্পর্কে, মানবাধিকার, স্বাভাবিক মানবাধিকার সম্পর্কে, অধিকার সবার সমান, এই পৃথিবীতে প্রত্যেকের অধিকার সমান, সেই অধিকার সম্পর্কে যে সচেতনতা, সেই সচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্য বারবার আমাদের এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। আমি প্রথমে আমাদের অধ্যক্ষা, মাননীয় অধ্যক্ষা ডক্টর সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলবো উনি কিছু বক্তব্য দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করবেন। আইকিউএসির আমার সহকর্মীরা, আইসিসি, নরসিংহ দত্ত কলেজ, যারা আজকের এই আলোচনা সভার প্রধান উদ্যোক্তা, তাদের অভিনন্দন জানাই। অত্যন্ত সময় উপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন তারা করতে পেরেছেন। শুভেচ্ছা জানাই আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের এবং অন্যান্য সহকর্মীরা যারা আজকের এই আলোচনা সভায় আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন। আর হার্দিক অভ্যর্থনা জানাই ডক্টর তানিয়া চক্রবর্তীকে, যিনি তার অত্যন্ত মূল্যবান সময়ের মধ্যে থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সামনে তার বক্তব্য, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সমসাময়িক বক্তব্য তুলে ধরবার জন্য সময় বের করতে পেরেছেন। আমরা গতকাল এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলাম এবং ওনার কাছ থেকে সেভাবেই সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী গতকাল আমাদের একটা ছুটি ডিক্লেয়ার করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি কালক্ষেপ না করে ঠিক পরের দিনই আমাদের সময় দিয়েছেন। এজন্য আরেকবার ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। আজকের যে বিষয়ে আমাদের আলোচনা, সে বিষয়টা বোধহয় মানব সভ্যতা যবে থেকে শুরু হয়েছে তবে থেকেই প্রয়োজন এবং আজও তার সমান প্রাসঙ্গিকতা, এবং আমার মনে হয় যতদিন মানব সভ্যতা টিকে থাকবে ততদিনও এই আলোচনার বিষয় তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে না। আসলে সেন্সিটাইজেশন বিষয়টা আমাদের সংস্কৃতির সাথে ভীষণভাবে জড়িত। আমাদের একটি শিশু যখন আমাদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তখন থেকে আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তাকে সেন্সিটাইজ করা, তাকে আমরা কিভাবে শেখাবো। একটি পুত্র সন্তান হলে তাকে আমরা সবসময় বোধহয় কোথাও একটা কীরকম একটা প্রশ্রয়ের মধ্যে দিয়ে বড় করি যে তুমি পুত্র সন্তান, অতএব ইউ আর দ্য ওনার, তুমি সবসময় জয়ী। আরেকজন কন্যা সন্তান, সে যত বড় শিক্ষিতই হোক, যত গুণী হোক, তার যতই দক্ষতা থাক, তুমি তার থেকে কোনো অংশেই ছোট, তুমি কখনোই সে তোমার থেকে তোমার সমানও নয়, এবং সবসময় তুমি যেহেতু পুরুষ তাই জন্য তোমার অধিকার আছে তাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অপদস্থ করার, বিভিন্নভাবে তাকে পেছনে টেনে ধরার, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে জিনিসগুলো, এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা তৈরি করি আমাদের পরিবার থেকে। তোমরা যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা একটা বয়স পার করে আমাদের মধ্যে এসেছো, তোমাদের পরিবার থেকে যে শিক্ষা তোমরা নিয়ে এসেছো সেই শিক্ষা বদল করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। শুধু তোমরা নয়, আমরা যারা এখানে অনেকটা তোমাদের থেকে বয়সে বড়, অনেক দিন একটা জায়গায় আছি, তাদেরও পরিবার থেকে নিয়ে আসা শিক্ষা, সংস্কৃতি, তার ভিতরে ঢুকে থাকা যে ধারণা, ধ্যান ধারণা, সেগুলো পরিবর্তন করবার ক্ষমতা আমাদের নেই, কারোর নেই। কিন্তু তোমাদের জন্য যেটুকু আমরা পারি সেটুকু বাস্তবটাকে তুলে ধরা। তোমাদের এখন ব্যক্তিত্ব তৈরি করার সময়। আমার মনে হয় তানিয়া ম্যাডামও নিশ্চয়ই এই কথাই তোমাদের বলবেন যে ব্যক্তিত্ব তৈরি করা মানে কিন্তু একজন পুরুষকে পুরুষ হয়ে ওঠা আর একজন নারীকে নারী হয়ে ওঠা নয়। ব্যক্তিত্ব তৈরি করার মানে হচ্ছে দুটো লিঙ্গ পরস্পরকে সম্মান করতে শেখা। একজন পুরুষ একজন নারীকে, এবং একজন নারী একজন পুরুষকে
তার যতটুকু প্রাপ্য সম্মান জীবনের প্রতিটা স্তরে, প্রতিটা সম্পর্কের মধ্যে, সেটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পারে, সেটা সহকর্মীর সম্পর্ক হতে পারে, সেটা একেবারে খুব ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক হতে পারে, প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেকটা সম্পর্কে প্রত্যেকটা মানুষের মনুষ্যত্বের প্রথম শর্ত হচ্ছে আরেকজনকে সম্মান করতে শেখা। এইটুকু মেসেজ তোমাদের দেওয়ার জন্য আমাদের হাতে তোমরা যে বয়সটুকু পার হবে সেইটুকুর মধ্যে অন্তত তোমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটুখানি হলেও এই যে ধারণা, এটা যদি আমরা দিয়ে দিতে পারি, আমার মনে হয় বাকি ভবিষ্যৎ জীবনে কারুকে অসম্মান করার আগে একবার ভাববে যে একদিন এই শিক্ষাটা আমাদের দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমার মনে হয় তোমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে এটা তোমাদের কাজে লাগবে, যা ভবিষ্যতে তোমাদের একটা আখেরের একটা সম্পদ হয়ে থাকবে। এবং তানিয়া ম্যাডাম নিশ্চয়ই আরও সুন্দর করে, আরও তথ্য নির্ভর এবং আরও অনেক বেশি সংস্কৃতির জায়গা থেকে তোমাদের বলবেন। আমি আশা করব তোমরা প্রত্যেকে, আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এবং আমার সহকর্মীরা, তারা খুবই এনরিচড হবেন এই সেমিনার থেকে। এবং ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করব, সেমিনারটা শুনেই বাইরে বেরিয়ে গিয়েই আবার তোমাদের আগের জায়গায় ফিরে যেও না, মাথায় রাখবে, চেষ্টা করবে যা শুনলে তা আত্মস্থ করার। এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেও বলছি, এই অনুষ্ঠানে, এই আলোচনা সভায় যারা উপস্থিত আছেন, বয়স, লিঙ্গ সমস্ত কিছু নির্বিশেষে বলছি, যা শুনবেন সেটা আত্মস্থ করার চেষ্টা করবেন এবং আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন। ধন্যবাদ। One who is not born but rather become a woman, বলেছিলেন সিমোন দ্য বোভয়া। কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজ তাকে নারী করে। এটা অত্যন্ত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা। যখন বলা হচ্ছে নারী অর্ধেক আকাশ, সংস্কৃতিকে এবং সভ্যতাকে পূর্ণ করতে যেখানে নারীর অর্ধেক ভূমিকা, সেখানে নারী জন্মকে এবং নারী জীবনকে কেমন করে লাঞ্ছনা করি আমরা কৃষ্ণা বসুর কবিতায় পাচ্ছি। মাগো আমি কার কাছে যাব, নাকি মুখ বুজে মার খেয়ে সেবা করে রমণী রতন হয়ে জীবন কাটাবো? মাগো বলো আমার নিজের বাড়ি কোনখানে আছে? মেয়েদের নিজের বাড়ি থাকে কোনো দিন? ভার্জিনিয়া উলফ বলেছিলেন, এ রুম অফ ওয়ান্স ওন। মেয়েদের কোনো নিজের বাড়ি থাকে না। মনুসংহিতায় বলা হয়েছিল, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র মর্হতি। নারী যখন সে প্রাক বিবাহ সময়, তখন সে পিতার অধীন, বিবাহ পরবর্তী সময় সে স্বামীর অধীন, এবং বার্ধক্যে যখন তার স্বামী চলে যাবেন তখন তিনি পুত্র সন্তানের অধীন। এবং নারীর কোনো নিজের বাড়ি হয় না, হয় বাপের বাড়ি নয় শ্বশুর বাড়ি। এই যে জায়গাগুলো, এই জায়গাগুলো আরও সুন্দর করে আমাদের বোধগম্য করে আমাদের আদরের অতিথি ডক্টর তানিয়া উনি বলবেন। তার আগে আমি আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর পম্পা চক্রবর্তীকে দু একটা কথা বলতে অনুরোধ করছি। আজকের বক্তব্যের জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করে আছি। আইকিউএসি এবং সমস্ত কলেজের তরফ থেকে আমরা গর্বিত অনুভব করছি যে আজকে এই বিষয়ের ওপরে শেষ পর্যন্ত একটা আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে এবং মাননীয় বক্তা শ্রীমতী তানিয়া চক্রবর্তী মহাশয়াকে অভিবাদন জানাই। তার বক্তব্য শোনার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি। আর ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আমাদের একটাই বক্তব্য, তোমরা ভুলে যেও না যে বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। এবং এখানে শুধু দুটো ক্রোমোজোমের পার্থক্য। কারণ কি, আমরা জানি যে ফিমেল ক্রোমোজোম দ্যাট ইজ XX, যেটাকে আমরা বলি লিঙ্গ বৈষম্যের জন্য দায়ী, এবং ফর দ্য বয়েজ দ্যাট ইজ XY, নাথিং মোর দ্যান দ্যাট। বাকি সবাই আমরা কিন্তু মানুষ, হোমোসেপিয়েন্স, আমরা একসাথে চলতে চাই। থ্যাংক ইউ এবং অভিবাদন জানাই আজকের বক্তাকে। আমরা তার বক্তব্যের জন্য অপেক্ষা করে আছি।
আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হলো। সামান্য একটু চায়ের ব্যবস্থা আছে, আপনারা বাইরে গিয়ে একটু চা বিস্কুট নিয়ে নেবেন। তারপরে আমরা দ্বিতীয় আমাদের মূল অনুষ্ঠানে প্রবেশ করব। ডক্টর তানিয়া চক্রবর্তীর বক্তৃতা আমরা শুনব। তার মধ্যে 10 মিনিটের নাকি 10 মিনিটের একটা চায়ের বিরতি। এই সময়টুকু আর ঠিক 10 মিনিট পরে আপনারা সবাই এসে আবার নিজেদের আসন গ্রহণ করবেন। Play by USB.
সবাই যে যার জায়গায় এসে বসো, চা খেয়ে তাড়াতাড়ি জায়গায় এসে বসো। আমরা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মানে মূল পর্বে প্রবেশ করব। ছাত্রছাত্রীদের একটু শান্ত হতে অনুরোধ করছি। তোমরা এবার আমাদের মান্য অতিথির কাছে শুনে নাও জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন বিষয়ে তার মুক্ত চিন্তার যে প্রসার উনি আজকে এখানে ঘটাতে এসেছেন। তোমরা সবাই এবং আমরা সকলে সেই তার বক্তব্য শুনে সমৃদ্ধ হব। এরপরে ওনার কথা বলার পরে উনি নিশ্চয়ই একটা ইন্টারেক্টিভ সেশন করবেন। তো ম্যাডাম নিশ্চয়ই একটা প্রশ্নোত্তরের একটা আয়োজন হবে। তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে সবাই একসঙ্গে নয়, তোমাদের কাছে ছোটো কাগজে লিখে রাখো। সেই প্রশ্নটা আমরা নিয়ে ম্যাডাম তার উত্তর দেবেন। তার আগে ম্যাডাম যা বলেন সেটা আমরা শুনব এবং জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন সম্পর্কে নিজেদের আমরা সমৃদ্ধ করব। কারণ এটা কিন্তু সমাজের একটা গভীরতর ব্যাধির রূপ ধারণ করেছে এখন। পুরুষের পরাক্রম নারীর প্রতি আমরা প্রত্যেক দিন খবরের কাগজ খুললেই দেখি। কখনো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য প্রেমিকার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে দেওয়া হলো, কখনো বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়েছে বলে মেয়েটিকে লুকিয়ে তার শ্লীলতাহানি করা হলো বা তাকে বলাৎকার করা হলো। এই যে খবরের কাগজ খুললে প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা এই যে নারী নির্যাতনের সংবাদ পাই, এইটার কিন্তু গভীরে লুকিয়ে আছে পুরুষতন্ত্র। পুরুষতন্ত্র মানে যে কোনো পুরুষের মধ্যেই পুরুষতন্ত্র থাকবে তা কিন্তু না। পুরুষ আমাদের শত্রু নয়। নারী যেমন অর্ধেক আকাশ, তেমনি বাকি অর্ধেক আকাশ পূর্ণ করার জন্য পুরুষকে প্রয়োজন। অর্থাৎ নারী এবং পুরুষের সমান আবেদনে সমান দানে পৃথিবীটা এবং সংস্কৃতিটা পরিপূর্ণ হয়। সংস্কৃতি একটা পূর্ণ রূপ লাভ করে, সভ্যতা পূর্ণাঙ্গ হয়। সুতরাং এটার পেছনে কোথাও একটা পুরুষের পরাক্রম দেখানোর একটা প্রবণতা আছে। যখন সে নারীকে হয় কথায় আঘাত করছে, নয় দেহভঙ্গিমায় আঘাত করছে, নয় সে অন্যভাবে শারীরিকভাবে তাকে নিগ্রহ করছে, এটার পেছনে যে আমার গায়ে জোর বেশি, আমি তোমাকে ধমকাবো, আমি তোমাকে মারবো, আমি তোমাকে নির্যাতন করব, এইটা আমি তোমাকে শাসন করব, এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা কিন্তু তৈরি হয়েছে এবং আমরা অনেক এগিয়েছি, অনেক আধুনিক হয়েছি। এখন এক মিনিটে আমরা কলকাতা থেকে নরওয়ে, সুইডেনে কথা বলতে পারি। একটা হোয়াটসঅ্যাপের বোতাম টিপলে একটা বড় লম্বা মেসেজ পাঠিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে থেকে এবং নারীকেও কিন্তু ভাবতে হবে যে আমার অধিকার, আমার মানব অধিকার কোথায় আছে, আমার অধিকার কোথায় আছে। আমি নারী বলে আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক তা কিন্তু নয়। সমান, যেটা আমাদের IQAC ম্যাডাম বলেছেন, তিনি তার সাবজেক্ট দিয়ে খুব সুন্দর করে XS এবং XY ক্রোমোজোমের জায়গাটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাদের। এবং সেই জায়গাটা কিন্তু প্রত্যেক
পুরুষ এবং নারীর সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। আজকে আমরা বারবার, আমি এর আগেও বলেছি যে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন আমাদের বারবার করতে হতে পারে, কারণ আমাদের নিজেদের বোধহয় অনেক বেশি এখনও সমৃদ্ধ হওয়ার এবং অনেক বেশি শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে আমাদের প্রত্যেকটি নারী পুরুষের, এবং আমাদের অস্তিত্বের যে লড়াই, আমাদের বেঁচে থাকার যে সংগ্রাম, এবং সেটা কোথায় তার বীজ নিহিত আছে, তার বীজ নিহিত আছে কিন্তু স্বাবলম্বন এবং ব্যক্তি মর্যাদার সম্পর্কে ধারণা। ব্যক্তি মর্যাদার সম্পর্কে ধারণা যদি মেয়েদের থাকে, যদি পুরুষেরও থাকে যে নারীর সম্পর্কে তাকে সম্মান করার ব্যাপার, প্রত্যেকটা মানুষকে সম্মান করবে, শুধু নারী বলে নয়, সম্মানের ধারণা যদি থাকে, তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা আমাদের এই রকম আক্রমণাত্মক জায়গায় নারী পুরুষের যে সম্পর্ক সেটা বোধহয় পৌঁছবে না। তার জন্য বারবার আমাদের বসতে হবে, বারবার আমাদের আলাপ আলোচনা করতে হবে, আমাদের চিন্তা ভাবনার আদান প্রদান করতে হবে। আমি আর বাড়াবো না, সময়টা চলে যাচ্ছে। এবার আমি ডক্টর তানিয়া চক্রবর্তীর হাতে মাইক তুলে দিচ্ছি। তিনি আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন তার জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন বিষয়ে যে বক্তব্য আছে। তিনি আমার টেকনিক্যাল টিমকে অনুরোধ করছি, তার বোধহয় অনেক কিছু ওই অনলাইনে দেখানোর ব্যাপার আছে, সেগুলো আমরা দেখব, এবং আমরা আহ্বান করছি তানিয়া চক্রবর্তী, আপনি শুরু করুন। Good afternoon. I wish to thank Dr. Shoma Bandopadhyay, the principal, Dr. Shruti Lahiri, the convener of the Internal Complaints Cell or ICC, Dr. Pompa Chakraborty, the coordinator of the Internal Quality Assurance Cell or IQAC. They have extended a very warm welcome and they have brought me here to Narosingha Datta College. This is not my first visit. এর আগেও আমি এসেছি, তো আরেকবার এসে আমি খুবই আপ্লুত। নরসিংহ দত্ত কলেজ, it is really an honor and a pleasure to be here because Narosingha Datta College is the oldest and the biggest college here in Howrah and one of the best in West Bengal. সেই জন্য আনন্দটা একটু বেশি হচ্ছে। আর I will deal with certain issues. Next slide. I will deal with certain issues today. The first is the need for gender sensitization in the workplace. এবার এই ব্যাপারে সঞ্চালিকা ম্যাডাম তো প্রথমেই চিত্রাঙ্গদা দিয়ে শুরু করলেন এবং প্রথমেই বললেন যে মূল যে প্রবলেমটা হয়, either women are deified, they are made into goddesses, or they are made into, witches or base beings. In other words, either they are denigrated or they are deified. সেটা কেউই আমরা চাই না, কারণ এই প্রশ্নটা স্পেশালি না কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া, এই প্রশ্নটা বারে বারে ওঠে। In India, do we need gender sensitization at all? Because here we worship women. Worshipping is fine, কিন্তু এইটা মাথায় রাখতে হবে, if a woman can be worshipped, she can also be denigrated. So what we really want is, what we really look forward to is having basic human rights. সেটা অ্যাড্রেসড হচ্ছে কিনা সেটা ম্যাডাম প্রিন্সিপাল খুব সুন্দর করে বললেন। ম্যাডামের ডিসিপ্লিন অ্যানথ্রোপোলজি, কাজেই একটা সায়েন্টিফিক অ্যাঙ্গেলও আমরা পেলাম, এবং পেট্রিয়ার্কির কথাটা বারে বারে উঠে এলো। ডক্টর চক্রবর্তীও বললেন the problem lies not really with men but with patriarchy. And I'm really happy that I'm addressing faculty members as well as students. আমি লেকচারটা ওরম ভাবেই বানিয়েছি, and we will converse and we will interact. একদম শেষে Q&A session, because আমি স্টুডেন্টদের বলছি, we have gone through this age, we have gone through this stage. আধ ঘন্টা হওয়ার পরেই লুকিয়ে লুকিয়ে ঘড়ি দেখা আর টেক্সট মেসেজ, ও মাই গড গেটিং বোর্ড, সেটা আমি চাইছি না। যাতে তোমরা বোর না হও আমি চেষ্টা করব,
আর বোর যাতে না হও সেই কারণেই এত স্লাইডের ব্যবস্থা। স্লাইড দেখতে দেখতে যদি আমার কথা ভালো লাগে, প্লিজ আস্ক কোয়েশ্চেন্স, ডোন্ট ফিল হেজিটেন্ট। অ্যান্ড অ্যানাদার কোয়েশ্চেন, আমি কি পুরো ইংলিশে বলবো না পুরো বাংলা না মিশিয়ে? মিশিয়ে? মিশিয়ে is best for me because the slides, as you have seen, I could not type in Bengali, so the slides are all in English. So I will switch from one language to another. So I will cite a few theories. Theory বাদ দিয়ে কিচ্ছু হয় না। সিমেন দে বিওয়ার নাম আমরা অলরেডি শুনলাম। এরপরে কেট মিলেটের কথাও আমি বলবো। কিছু theorist and activist, তার মধ্যে বেটি ফ্রিডান, তার কথাও আসবে। So I will cite a few theories, but most importantly, I will speak from experience. তোমরা দেখতেই পাবে most of the experiences that I have gathered over the years in my teaching career are কয়েকটা newspaper report. So these are, you know, through this I am trying to prove that we find insensitivity, আমি তো gender sensitization নিয়ে কথা বলবো, we find insensitivity all around us. And my slides, I will try to prove that through my slides and through my lecture. So I will devote the session to the problems faced by women. No, not just women. There are problems also faced by men. Because, as I said, men are not always to blame. If we have to blame anybody, it will be patriarchy. So problems faced by women, problems faced by men. আর কিছু ভুলে যাচ্ছি? If we are saying gender, there is also the third sex or the third gender. এত বড় কলেজ, হাওড়ার সব থেকে বড় এবং one of the biggest, one of the best colleges in West Bengal too. Is there not a single person who is a transgender? There could be. The question is, are we sensitized enough to deal with them? So, I will try and address these issues, but first, a bit of, as I said, theory. একটু পরেরটা যান। হ্যাঁ, men, women and patriarchy, I'm trying to say. আচ্ছা, let me begin with a question. When we think of minorities, majority, minority, when we think of minorities, my question is to the students. When we think of minority, we think of sheer numbers, isn't it? Minority, মানে বাংলায় বললে ওটা আরো simpler হয়, সংখ্যা লঘু, isn't it? So when we think of minorities, we think of numbers. So the question is, why are we thinking of women's rights or human rights related to women? Because women have made up 50% of the human populace. If there are two sexes, তাহলে 50% women, 50% men. এত কথা আসছে কেন? Why do we need gender studies or why do we need women's studies at all? Because in spite of making up 50% of the human populace, the position of women in the cultural matrix has not been equal. আমরা প্রথমে কথা বললাম biological sex, দুটো division, 50% men, 50% women. But we still have women's studies, we still have gender studies, for the simple reason that the cultural matrix, the position of women in the cultural matrix has not been equal. At a simple example, when we say man or mankind, that is an all-embracing term which means human. How many of us say humankind? I dabble in gender studies, that is why I always say humankind. But usually you say mankind, isn't it? Humankind jodi বোঝাতে চাই, why should, the first question is, why should we say mankind? Which means that the term man represents the all-embracing term human. I will refer to a poem called Myth. This was written in late 1960s or early 1970s. Muriel Rukeyser, where
the poet rereads the myth of Oedipus. So Oedipus walks blind and dejected, and he meets the Sphinx once again. And he says, why did I not recognize my mother? The Sphinx says, you gave the wrong answer. Oedipus's question ta mone ache? Who walks on all fours in the morning, on 2 in the afternoon, and on 3 at night? So, মানুষের লাঠি নিয়ে হাঁটেন. Oedipus said man. So the Sphinx says, you gave the wrong answer. Oedipus says, but that's it, that is what made everything possible. The Sphinx said, no, you said man. You did not mention woman. তখন Oedipus বলছেন, but man means human. Everyone knows that. And the Sphinx answered. And the Sphinx answers, that's what you think. That is what you think. So this is the basic point of view. When you say man, you mean human. The question is, why should you say man when you mean human? একটু এগোই. We have already taken the name of Simone de Beauvoir. She explains in the second sex, men are normative human beings. Men are normative, the one active and transcendent. And women are the other, passive and immanent. The term man is positive and neutral. The term woman, unfortunately, is not neutral. Woman is someone who is not a man, she is something negative. Simone de Beauvoir কিন্তু নিজের থেকে এই কথাগুলো বলেননি. She also collected all kinds of information from anthropologists, from sociologists, and also from people dealing with religion. The morning hymn of the Jews, Jura ki bole prayer karen? Blessed I am that God did not make me a woman. আচ্ছা, আরেকজনের নাম আমরা সবাই শুনেছি, অ্যারিস্টটল, poet, thinker, philosopher, social scientist, political scientist. His depth of knowledge was immense. It was profound. এরাও কিন্তু মেয়েদের বলছেন that they are imperfect men. So, man as normative, এইটা কিন্তু সবাই এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছেন right from the beginning. So, religious thinkers, in other words, priests, and also social scientists. হলো? Simone de Beauvoir পরে আরেকজন থিওরিস্টের নাম করব. Theoretically subordinated to the concept of masculinity, the woman is viewed by the man as his opposite. That is to say, as his other, the negative of the positive, and not in her own right different. Otherness itself. So, again, if you are talking of two sexes, then the relationship should be symmetrical. It should be equal. There is an imbalance. There is hierarchy. যেখানেই hierarchy এসে যাচ্ছে, you understand that something is wrong when you think of it socially. So history is testimony to the fact that the relation of the two sexes has been asymmetrical. I'm sure I've written the word asymmetrical somewhere. So there is a lack of symmetry because there is hierarchy. And mind you, Simone de Beauvoir বইয়ের নাম হচ্ছে the second sex. So the man becomes the prime or the primary sex, and the woman becomes secondary, the second sex. Right. So this is why we need gender studies. This is why we need women's studies. Women's inferiority is not natural. Nature kintu asymmetry nei. If you simply look at the aesthetic aspect, look at flowers, the inflorescence, look at snowflakes, look at anything that is natural. There is always a perfect symmetry. May not be perfect, but look at how we humans have been made. 2 eyes, 2 ears, 2 limbs. There is symmetry.
নেচার অলওয়েজ লুকস ফরওয়ার্ড টু সিমেট্রি, এইখানে এসিমেট্রিটা এলো কেন? ইট ইজ নট ন্যাচারাল, অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু অ্যাড্রেস। Nature does not have asymmetry, but society has asymmetry. So this is what we are going to address. So women's inferiority is not natural. Woman's inferiority, woman's dependence has been thrust upon her. And a woman has an objectified and a marginalized presence in the world that counts. And the plight of the third sex becomes worse. Now my এক্সাম্পলস, আমি কি সামনে যাব অর ইজ ইট ওকে? না, স্ট্রিমিংয়ে অসুবিধে হবে। এইদিকে ইটস বেটার, ইয়া বেটার অলসো ফর মি, সো বিকজ আই উইল অলসো বি এবল টু লুক অ্যাট দ্য স্লাইডস। দ্য ফার্স্ট ওয়ান, লুকাস ভাচা অ্যান্ড টমাস কিউবেক, দে ওয়ার কন্ডেমড বাই দ্য চেক FA চেয়ারপারসন। এখানেও দেখুন, দিস ওয়াজ এ নিউজ পেপার রিপোর্ট অ্যান্ড দ্য টার্ম ইউজড ইজ চেয়ারম্যান. They could have written chairperson, but this was copied from the website. So chairperson and the club appointed them as ambassadors of the women's team. Acha, this is Vacha. This is the referee. So after the game, Vacha, the injured Sparta midfielder, tweeted the assistant referee's photo. Acha, dekhe bojha jacche to, the referee is a woman. The referee is a woman. So কি লেখা হলো? The footballer was unhappy with what she said, and he wrote to the cooker. Okay, and the goalkeeper said, in my opinion, women should stay at the stove and not officiate men's football. ভালো কথা। একজন বললেন to the cooker, cooker as in not in what you cook, cooker as in one who cooks. So to the cooker, আরেকজন বললেন women should stay at the stove and not officiate men's football. So this is one woman referee. Pore slide. This is also taken from Twitter. NBA's first female referee. And she was told, go back to the kitchen. Abar kitchen eshe gelo. To the cooker, go back to the kitchen. Women should stay at the stove, etc. So go back to the kitchen. This was Violet Palmer. Next one. এই দুটো কিন্তু বিদেশ থেকে ছিল। So I'm simply trying to say that this is all pervasive and this is everywhere. This is what has happened here in our country. March 2020, relatively close to 2023. So I'm sure this is happening even now. March 2020, this is Captain Shweta Mishra, ex-Indian Army officer. I'm bringing your attention to the word ex. We will see what happened. Shweta Mishra was told, you women officers are only show pieces in the army. Okay? Women officers, you are show pieces in the army. And she was also told, okay, if you can read the whole thing, Shweta Mishra was an officer whose husband was also an officer, and they were recovering in military hospital from war wounds. And as a responsible officer, she could not go and meet her husband. Uni kintu leave nanni, nite parenni, and she also had a very small child. She could not also visit the child. এবার ভদ্রমহিলাকে কি বলা হলো? You women officers are only show pieces. So this is what I found in a newspaper report. And one newspaper report which I could not find digitized, but I remember reading this. This must have been roughly 15-18 years back, where a woman officer said that whenever something came up, she was asked to do the housekeeping tasks. Arrange the flowers. এই ফুলটা কে অ্যারেঞ্জ করেছে আমি জানি না, কিন্তু আমি যদি শুনি it has been specifically given to a girl student, I would be unhappy. If a girl can do this, a boy can also do this, right? So these are housekeeping tasks. একজন আর্মি অফিসার বলেছিলেন that she was asked to lay the table,
set the cutlery, the crockery, arrange the flowers, etc. And she felt insulted. So these tasks were designated to her. এইখানে কি হলো? Shweta Mishra was told, you are a showpiece. Showpiece কথাটা খুব polite. You are a showpiece. ছেলেমেয়েরা কি বলছে? Is it a polite word? No, why not? ভালোই তো, you are a showpiece. আমরা তো সাজিয়ে রাখি showpiece. Why is it not polite? Showpiece is a decorative, isn't it? So what is wrong with that? এটা তো কমপ্লিমেন্টও হতে পারে. You are a showpiece. Because আমি আজকে এসেছি একটু বেশি সেজেগুজে এসেছি. So আমাকে যদি বলা হয় you are a showpiece, ম্যাডাম যদি বলতেন ঢুকতেই, oh lovely, you are a showpiece. Dehumanizing, very good. আর কোনো reaction? And in other words, you are being objectified, isn't it? You're treating the woman as an object. You're treating the woman as an object. So you are a showpiece. And what is worse, she was told, you are a liability. Just imagine telling an officer that she is a liability. এর মানেটা কি? The mindset is very, very primitive. Because if you read war poetry, which is ancient, or if you read, no, let me leave out the or right now. If you read war poetry, which is ancient, if you read the epics, if you read Virgil, you will find that men are hailed as warriors, isn't it? For the simple reason that warring involved a lot of physical prowess. Bahubal, jeta amra boli. And mind you, virtue, the word, English word virtue, is very close to the Sanskrit word or the Bengali word Veeratva. So Veeratva is very close to, I mean it has to be related to physical strength. এখন কেউ যদি আর্মিতে যান শ্বেতা মিশ্রার মতো, what do you need more? Physical prowess? No. You actually need mental prowess, because modern warfare is very much technology based, machinery based, isn't it? So ekhuni ami I don't want to digress into war literature written during and after the First World War, but poets like Wilfred Owen, poets like Siegfried Sassoon, they have actually dealt with not just the dehumanizing aspect, কিন্তু ওরাও কিন্তু এই ব্যাপারটা বারে বারে বলছেন, that basically trench warfare or modern warfare is all about the use of weapons. So if you have skill enough to use weapons, you don't really need Bahubal. Which means that these comments become baseless. Do you agree? You are a liability. কাকে বলা হচ্ছে? একজন অফিসারকে বলা হচ্ছে you are a liability. আচ্ছা, এবার প্রশ্নটা কি আসতে পারে? The examples that I have taken, they are all from the field of rough spots and the army. এরপরে প্রশ্নটা আসবে, I am saying this in a college. Do we need gender sensitization in academia? সেটাতে আমি আসবো. But before that, let's see. Next slide, please. Oh, এইখানে see, there are two words. One is mansplaining, manterrupting. The man should explain anything, the man should interrupt when a woman speaks. This is taken for granted. This was part of the newspaper report. So, next slide, please. Yes. এবার এই প্রশ্নটা আপনাদের এবং primarily to the students. Why do some people link women only with the domestic sphere? Because if you go back, আচ্ছা পরের স্লাইডটা একটু যাই, না এর পরেরটা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেকক্ষণ থাকলেন, হ্যাঁ এর পরেরটা, এই যে, this has happened also in presidency.
A teacher said अगर पढ़ना नहीं आता तो रोटी बेलना सीख लो. अच्छा এবার একটু পিছিয়ে যান. Go back, go back, go back, go back. No, go back. You have to go back. Yes. So I will come to this, but back to my question. Yeah, the next one. Why is there a link only with the domestic sphere? ওই স্লাইডটা একটু আগে আগে দেখিয়ে দিলাম, but I will come to it. Why this mindset? Because you remember the referee was told, one to the cooker, stay at the stove. The NBA referee was told, go back to the kitchen. Shweta Mishra was told she was a liability, and a teacher said, roti belna sikh lo. So the question is, see, the abuse could have been any kind of abuse. They simply could have said, go back. But why are all people saying, go back to the kitchen? Bade bade ashche na? To the cooker, stay at the stove. So why this link between women and the domestic sphere? Your responses. I always went to co-ed schools. জানো তো? Co-education এ I personally feel sensitization একটু বেশি হবে when you grow up with, members of the opposite sex. In spite of that, ছেলেরা যখন মারপিট করতো, আমার মনে আছে ক্লাসমেটসরা, একটা অ্যাবিউজ ছিল, চুরি পরে আয়, চুরি পরে থাক. So these are all derogatory comments. ছেলেরা ফাইট করলে বলছে চুরি পরে থাক. আর whenever men say something to women, one derogatory comment is go back to the kitchen. Specifically kitchen কেন? Why the link between women and the domestic sphere? What are your responses? কি মনে হয়? See, there is nothing called right or wrong. যা মনে হচ্ছে বলো, তাই না? এতে তো রাইট or wrong এর কিছু নেই. We are simply discussing certain issues. Why this link between women and the domestic sphere? বারে বারে ঘর সামলান, রান্নাঘর সামলান কেন বলা হচ্ছে? ইয়েস, কি মনে হয়? দেখে দেখে কন্ডিশনড. ভেরি গুড রেসপন্স. আচ্ছা, তোমার নামটা কি? আচ্ছা, মৃন্ময় ইজ সেইং দিস ইজ হোয়াট পিপল আর ইউজ টু সিইং. কেউ যদি মাকে দেখেন, কোনো ছেলে যদি মাকে দেখে সে রান্নাই করে, সে এক্সপেক্ট করবে সব মেয়েরাই রান্না করবে, তাই তো? সামথিং লাইক দ্যাট. যদি মহিলাদের সবাই দেখেন যে তারা রান্নাঘরই সামলান, সো দিস ইজ আ কন্ডিশনিং. ভেরি গুড রেসপন্স. আর কিছু? Yes, any other response? তুমি কিছু বলবে? Yes, say something. এটা ঠিক ভুলের তো কিছু নেই. Your responses will not be counted as right or wrong. What do you think? একটা কারণ তো আছে. এবার কারণটা হয়তো আমিও জানি না. কারণটা তো আমিও হয়তো জানি না. সেটাই আমি জানতে চাইছি. তোমাদের কি মনে হয়? Okay. Not having the mental power or brain power. Rather. So in other words, whenever you are into menial jobs, those are given to women. Those are relegated to the women. And whenever you need some mental activity, you need men. Very good response. Are? Any response? Yes, এবার একটু ম্যাচিওর রেসপন্স. একটু টিচাররা কেউ বলবেন প্লিজ? আচ্ছা ম্যাম, এক কথায় বলে দিলেন কালচারাল আপব্রিঙ্গিং. আবার কালচার কথাটা চলে এলো.
নেচার বায়োলজি থেকে সরে এসে কালচারাল আপব্রিঙ্গিং। ইয়েস, রাইট। অ্যাজ হ্যাঁ, প্লিজ। Just going back to Angels and his work on the origins of the family, where he particularly says that in the pre-feudal period there was no naturalized division of labor. But with the feudal system and the privatization of property, there comes the division of labor. And this particular kind of a regimentation of work between females and males. Also, the other important aspect is aligning women with the domestic sphere also means that this creation of this heteronormative institution of marriage where women are used as exchange commodities between families. So this entire thing about private property, ownership of private property, the establishment of heteronormative patriarchy, etc. So all these forces lead to the relegation of women within the domestic sphere and their usage as a commodity, as a kind of an exchange commodity between. Bang on. সবাই শুনলে? আচ্ছা, এবার আমি বলি, this was part of the 3 reasons I have jotted down, and thankfully all of you, the faculty members as well as the students, all of you have covered it. আমি কি লিখেছিলাম? As I said, there is nothing called right or wrong. আমি তো রেসপন্সেস চাইছিলাম। আমি কি লিখেছিলাম? Reason 1, I had written priests, legislators, philosophers, writers, scientists. They have all striven to show that the subordinate position is God-willed and advantageous. সকালে একবার মনু সংহিতারও কথা হলো শুরুতে, তাই না? So it is God-willed and advantageous. প্রিস্টরা এটা অনেকবার বলেছেন, সোশ্যাল সায়েন্টিস্টরাও বলেছেন that it is God-willed. এইটা reason 1. You also said that. Reason 2, which Mrinmoy brought up, for centuries women had devoted all their time and energy to housekeeping and the care of children. So if you have seen something for centuries, you take it for granted that it is right. And especially in traditional cultures, you see certain conventions and certain traditions are handed down from generation to generation, and we don't even question why. তাই তো? তাহলে দেখছি we think that is normal. আর আপনার নামটা? শয়নদীপ্ত যেটা বললেন তাতে কি এলো? Reason 3. আচ্ছা, এই for centuries যেটা বলছি, when women took care of the household and the care of children, the husband supported them by agricultural labor, right? আমি specifically বলছি agricultural labor or by working for wages. সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সময়ের আগে বা তার ঠিক পরে। So except for the aristocrats, middle class women cooked, cleaned, washed. Lower middle class বা working class হলে they also took care of food preservation and cloth production. এটা করতেই হতো। And women would make, shirts for men, for their brothers if they were not married, for their husbands if they were married. So this was part of convention. So far so good. এবার যে থার্ড এটা ডক্টর দাস যেটা বললেন, reason 3, which has some link with chronology. We will have to deal with the issue of rapid industrialization. Remember, your history books had a chapter called James Watt and the Steam Engine. এখন মনে হতে পারে এটা হিস্ট্রি বইতে কেন থাকে? The steam engine was important because you see that led to rapid industrialization. Railways cut through the heart of the rural belts. পরপর এবার রুরাল বেল্ট থেকে সবাই সিটিতে আসা শুরু করলেন, and industries rose like anything, and it was very, very rapid. তাই তো? So rapid industrialization led to the emergence of a new class. Middle class was there, but এটা কি হলো? This was the upper middle class. They were earning a lot of money, but they were not aristocrats. এবার মুশকিল হচ্ছে, যারা বলছে go back to the kitchen,
তাদের মধ্যে ওয়ার্কিং ক্লাস বা এরম লোকজনও থাকছেন, দ্য ভেরি এডুকেটেড তারাও থাকছেন। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই? So the upper middle class rose and an ever increasing number of educated men with formal education began earning a respectable living as entrepreneurs, managers, professionals. হটস্টারে একটা সিরিজ এসছে, ইটস কল্ড দ্য গিল্ডেড এজ। দ্য গিল্ডেড এজ, দ্য ফার্স্ট এপিসোড ইন দ্য সিরিজ ইজ কল্ড ওল্ড মানি অ্যান্ড নিউ মানি। এই নিউ মানিটা আসছে কোত্থেকে? ইন্ডাস্ট্রি থেকে। তারা হঠাৎ ভীষণ বড় লোক হয়ে, সো দে বিকেম জেন্টলম্যান and their wives also became rich overnight almost. And roughly 100 years back or so, we saw for the first time what we now call corporate jobs. Corporate job এর কনসেপ্টটা কিন্তু খুব পুরনো নয়। You can go back 100 years, 120 years, not more than that. এই সময় কি হলো? এইখানে we will have to take the help of economics. আপনি তখন বললেন ফিনান্সিয়াল একটা সাপোর্ট, তার জন্যে যদি কারোর ওপর ডিপেন্ড করতে হয়, অবভিয়াসলি তার প্রবলেমস হবেই, রাইট? সো হিয়ার উই উইল হ্যাভ টু গো ব্যাক টু কার্ল মার্কস অ্যান্ড হিজ ডুয়াল সিস্টেমস থিওরি। Marx and Engels, yes, of course. A society's production system forms the economic or material base. Economics er kojon ache? What is it called? The base or the? Yes? Economics e keu nei? Economics e keu nei? The economic base of that particular society. So, Marx says humans negotiate with nature to produce things and engage in social relation to form the relations of production which constitutes the non-material base. He refers to it as the base and the superstructure. ঠিক আছে? এটা I'm sure you've heard of it. শোনোনি base and superstructure? তাহলে বেসটা হলো ইকোনমিক, তার মানে সব কিছুর এতে it boils down to money. টাকার একটা ফ্যাক্টর কিন্তু থাকছে, ফিনান্সিয়াল একটা আসপেক্ট কিন্তু থাকছে। সো ইফ ইউ হ্যাভ আ নন মেটেরিয়াল সুপারস্ট্রাকচারে কি এলো? দ্য পলিটিক্যাল অ্যান্ড দ্য লিগাল সিস্টেম। আর কি এলো? আইডিওলজি, ফিলসফি, রিলিজিয়ন, কালচার। সো অ্যাগেন উই আর ব্যাক টু কালচার। আর কালচারের একটা ভাগ হচ্ছে কি? পেট্রিয়ার্কি। Culture is ruled and dominated by patriarchal norms, right? Ebar ki holo? Marx said that history moves via contradictions between structure and the superstructure. Ami ekta chotto I will read a few lines from Feminist Literary Studies. It is by K.K. Ruthven, where he refers to the origin of the family. Dr. Das jeta bollen. What does he say? Engels bypasses the problem of primacy by arguing that the first class oppression coincides with that of the female sex by the male. In other words, if male-female relations are construed in class terms, men are the ruling class. If men are the ruling class, তাহলে what are women? They became like the proletariat. ঠিক আছে? প্রোলেটেরিয়েট নাম এটা শুনেছো তো? সো দ্য প্রোলেটেরিয়েট, তাই যদি হয়, ইফ men turn out to be the ruling class and if women are like the proletariat, patriarchy will try to deny the control of the economic base to women. এটা সব থেকে সোজা। This is the simplest way to deny a human being human rights, by keeping her, by dominating her economically, by keeping her economically a little, down. আরেকজনের নাম নিচ্ছি, হেইডি হার্টম্যান। হেইডি হার্টম্যান কি বলছেন? there is a concept of the family wage. আচ্ছা, এখানে মেয়েরা যারা আছে, many of you are in Indian middle class jargon, অনেকের তো ম্যারেজেবল এজ, তাই তো? 18+ মানে ম্যারেজেবল এজ।
এইটা কি শুনেছো যে হাজবেন্ডের যদি এত ইনকাম হয় তোকে আর কাজ করতেই হবে না? শুনেছো? শুনেছো তো কি বলা হয়? So parents or well wishers, they keep on looking for a groom who earns a lot, তাই তো? অনেক মাইনের চাকরি, তার সুবিধেটা হচ্ছে, এটা সুবিধেটা হচ্ছে তাহলে তোমাকে আর চাকরি করতে হবে না। হলো? ঠিক আছে, সবাই খুব জোরে জোরে ঘাড় নাড়ছে। সো হেডি হার্টম্যান বলছেন, the concept of the family wage, if the man is paid enough money so as to run a family with ease, the woman, his partner, can stay at home to perform the domestic chores, cooking, cleaning, washing, child rearing. এখানেও চলে আসছে ইকোনমিক্স। It becomes a hidden surplus value that reproduces the proletariat and eventually in reproducing and accumulating capital. হলো? তাহলে production of labor, reproduction, etc. Again, we are talking in terms of economics. ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি খালি ছেলে মেয়েদের বলছি কেন, আপনারাও শুনেছেন। I'm sure. If your husband, I mean, I have a neighbor who's very, very young. She's a wife of a doctor. And her father-in-law is also a doctor. সেই মেয়েটি আমাকে বলেছে that her in-laws told her that you don't need to go for the CSC interview. কি দরকার? In other words, তারা চাইছেন যে since a husband is a doctor, তার ওয়াইফের তো চাকরি করার দরকারই নেই, as if that is a welcome option, যে যখন ফ্যামিলি ইনকাম এত, কাজ করার কি দরকার। আপনারাও শুনেছেন, ছেলেরাও শুনেছেন, পুরুষরাও শুনেছেন, why do you let your wife work? একজন অন্তত শুনেছেন, why do you let your wife work? তোমার এত রোজগার, কলেজ কি ইউনিভার্সিটিতে এত মাইনে, কি দরকার, কি দরকার, কি দরকার? এবার আমার প্রশ্ন তোমাদের প্রতি, দরকার আছে না নেই? অবভিয়াসলি। কেন অবভিয়াস? কেন? ধরো মান্থলি ইনকাম ইজ 2 lakhs, বাড়িয়ে বললাম 2 লক্ষ টাকা বাড়ির ইনকাম, তোমার হাজবেন্ড ইনকাম করছেন, তোমার চাকরি করার কি দরকার? The key word in what she said is স্বাবলম্বী. You should not, under any circumstances, depend on another person. Under no circumstances should one individual depend on another. এখানেই আসছে হেডি হার্টম্যান, the concept of the family wage. Good, very good response. So, if the woman does not work, who controls the capital? The man of the household. So the man does, the man of the household does. Household এর কনসেপ্টটা যেই এসে গেল, so the man of the house begins to control the capital. So you see, this is the vision that men love. Sorry, this is the vision that patriarchy loves, and the woman with unpaid domestic labor cooped up in the kitchen comes from the basic urge to control women. Once again, I will go back to what I've shown on the slides. To the cooker, stay at the stove, go back to the kitchen. Holo. এবার আচ্ছা পরের স্লাইডটা see. This was published in 2021. I'm dealing with very contemporary issues. OECD 2021 Man Enough, measuring masculine norms. এখানে কি আছে? Be the breadwinner,
Be dominant. পড়তে পারছি না। Be the ideal worker. Work in manly jobs. Be financially dominant. For those of you who have seen Rituparna Ghosh's Chitrangada, remember how they react in the how he reacts in the when they sit down for dinner. যে বাবা চান না আমি ঘুঙুর পরে নাচি। That's not manly enough. তাই তো? So be in manly jobs, be the ideal worker, manly leader, breadwinner, financially dominant. এটা হচ্ছে masculine. আর এখানে কি হচ্ছে? Do not, আচ্ছা, not do unpaid care and domestic work. পুরুষদের মানা করা হচ্ছে। Have the final say in household decisions, control household assets, protect and exercise guardianship of women, dominate sexual and reproductive choices. Control sexual and reproductive choices. Sad but true. How many children, whether or not to have 2 children, এটাও কিন্তু অনেক সময় ডিসাইড করেন বাড়ির ছেলেরা, not the woman who gives birth. This is sad but true. তোমাদের জানার কথা না, but yes, as I said, sad but true. আচ্ছা, এবার পরের প্রশ্নে যাই। বোর লাগছে? বোর লাগছে না তো? ঠিক, ওকে। Is there a need for gender sensitization in academia? কার কার এক্সাম্পল দিলাম? দুটো ফুটবলার। ফুটবল ইজ রাফ স্পোর্টস, রাফ স্পোর্টস। আর কি? NBA, the army. So we could very well say that they are not very aesthetically inclined, or they are not very educated after all. Football খেলতে তো খুব education লাগে না। So the question is, academic sphere e gender sensitization ki dorkar? Madam Lahiri কি বলবেন আমি জানি না, উনি হ্যাঁ বলবেন কারণ উনি আমায় এনেছেন, তাই কি না? আচ্ছা, do we need gender sensitization in academic spheres, in academia? Let's see. এটাও taken from a newspaper report. Roti remark rocks Pressy, sexist slur. কি হয়েছে? History teacher, and he was around 35. There are many teachers who teach in universities who students like you, and when we were students we referred to them as fossils. বলো তো তোমরা, ও মাগো এখনো পড়িয়ে চলেছেন ফসিল। ইনি কিন্তু ফসিল না, ফসিল না, 35, লেট ইউথ। আচ্ছা, হিস্ট্রি টিচার এট প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, উনি কি বললেন? somebody who is weak in studies or did not study enough, अगर पढ़ना नहीं आता तो रोटी बेलना से। আবার back to the kitchen, আবার উনি বলতে চাইছেন go back to the kitchen. अगर पढ़ना नहीं आता तो रोटी बेलना सीख लो, হলো? আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান, নেক্সট ওয়ান, একই রিপোর্ট পরের এটা বলছে দ্য ভাইস চ্যান্সেলর কশনড দ্য টিচার। এখানেই আমি আসবো বিকজ আই এম টকিং অন বিহাফ অফ আইসিসি অ্যান্ড আইকিউএসি। কশনড, ইন আদার ওয়ার্ডস, এই ধরনের মন্তব্য কেউ যদি করেন, ইউ হ্যাভ আ রাইট টু প্রোটেস্ট। বোঝা গেল? ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু প্রোটেস্ট। নোবডি হ্যাজ দ্য রাইট টু সে এনিথিং সো সেক্সিস্ট, রাইট? পরেরটা, দিস ইজ very sad. This is part of the Swachh Bharat Abhijan, the Prime Minister's much hyped Abhijan. In response to a public interest litigation by Radha Shekhawat, the Rajasthan High Court had authorized NGO Bharat Val Vigyan Samiti to service schools in Jaipur. আচ্ছা, কি হলো? দেখা গেল in the absence of sweepers in government schools, students were asked to clean the toilets. Nothing wrong with that. This is something Gandhiji also did. But you know, in Sabarmati, everybody had to clean the toilet.
even Brahmins. কথাটা কেন বলছি? Here students were asked to clean the toilet, but which students? Only those belonging to the scheduled castes. এরাও educator. আমাদের মতো they will also claim that we are educators. What kind of mindset is this? ভাবতে পারছো তোমরা? Which means that they were reinforcing the evil of what? Untouchability. In other words, cleaning the toilet is not the job of a general caste student. And we have been fighting for all these years against the caste system. Educator-ই বলেছেন, only students who belong to the scheduled castes were singled out. So this has happened. আরেকটা দেখি, the same thing, Dalit minor girl made to clean school toilet by headmistress. Parents of a 10-year-old Dalit girl and members of Student Federation of India have filed a complaint. So a class 5 student was discriminated against, and the girl's father, Mr. Parthipan, made the complaint. Hello. So these are very new. February 2020. এর আগেরটা কবে ছিল দেখুন তো? No. আচ্ছা ছেড়ে দিন. Go back to the yes. And how many of you have heard of Chuni Kotal? Chuni Kotal? ছেলেমেয়েরা কেউ শুনেছো? চুনি কোটালের নাম শুনেছো? আচ্ছা শোনোনি, she was born in 1965, খুব সংক্ষেপে বলছি, and she was the first woman of the Lodha Savara লিখেছে ইয়েতে, অ্যাকচুয়ালি বেঙ্গলিতে বাংলাতে আমরা বলি সবর কমিউনিটি. she was the first woman to graduate from the সবর community, ঠিক আছে? আচ্ছা, after she earned her masters, কি হলো? She was assigned the position, after she graduated, she was assigned the position of superintendent in Rani Shiromani SC and ST Girls Hostel. এইখানে একজন অফিসার বললেন, চুনি কোটাল was entertaining men in her room. Entertaining মানেটা বোঝা গেল? Because she was a woman and because she was working, she was thought to be indulging in what? Yes, prostitution. ঠিক আছে? So this was the first thing that was told. So she wanted a transfer. And then she also enrolled as a master's student, anthropology in Vidyasagar University. And Phalguni Chakraborty, a professor, kept abusing and harassing her. Ebar Phalguni Chakraborty was somebody like me, like her, like them. আমাদের মতোই তো কেউ, আমাদের মতোই কেউ, আমাদের মতো in the sense he was also into teaching at the university. So he began harassing her and Chuni Kotal failed twice. এই ফেল করানোটা খুব সোজা, ফেল করানোটা খুব সোজা. Because why Chuni Kotal? Go back 100 years. Kadambini Basu, Kadambini Ganguly, she also failed in one paper, and not once but twice. দুবার ফেল করলেন, ঠিক আছে? দুবার ফেল করলেন. এবার চুনি কোটালও ফেল করলেন. এবার whether or not she was deserving, এসব হতে হতে in 91 came an inquiry commission. 3 principals from 3 district colleges. They also added to the abuse. And in August 92, Chuni Kotal hanged herself. এবার একটু ফিরে যাব to what
Captain Shweta Mishra was saying. Shweta Mishra এক জায়গায় বলছেন, যার এক্সাম্পল দেখালাম তোমাদের। Shweta Mishra বলছেন, one of the best ways to put down a strong competitor is to play psychological games on them. বারে বারে অ্যাবিউজ, একটা পরীক্ষায় ফেল, পরের পরীক্ষাটাও ফেল। So this is to play psychological games, the everyday nagging for being a woman, the perpetual derogatory remarks for being in a profession that did not belong to my gender. So Chuni Kotal was constantly told, you are a shobor, what is the need for getting a master's? লেখাপড়া করবে কাস্ট হিন্দুরা, শবর কমিউনিটিতে পড়াশোনা করার কি দরকার? So that was the question that was raised umpteen times. So this lady hanged herself, Shweta Mishra hung up her boots. উনি কিন্তু আর কাজে ফিরলেন না। আবার বলছি, this is the need, this is the reason why we need gender sensitization. এবার এরা যেটা করেছেন তোমরা কি সাপোর্ট করো? Should you quit? Should you not quit? ওনারা যে পজিশনে ছিলেন ওনাদেরকে অনেক কিছু সাফার করতে হয়েছে, তো তবুও এই যে স্ট্রাগলটা এগেনস্ট পেট্রিয়ার্কি অ্যান্ড এই নিজের রাইটসগুলোকে বুঝে নেওয়া, তো আমরা যদি হালটা ছেড়ে দিই তাহলে এই স্ট্রাগলটা আর মানে ওখানেই বন্ধ হয়ে যাবে এবং কন্ডিশনটা সেই সেম রয়ে যাবে। অ্যান্ড এরকম যুগের পর যুগ ধরে মহিলাদেরকে লাইক এভাবেই সবার কাছ থেকে শুনতে হবে কথা, যেটা অ্যাকচুয়ালি দে ডোন্ট ডিজার্ভ। ওকে, এনি আদার রেসপন্স? ছেড়ে দেওয়া উচিত না থাকা উচিত? ইয়েস। In other words, you should not quit. বাকিরা কি এগ্রি করছেন? স্টুডেন্টরা এগ্রি করছো? আমি যদি ছেড়ে দিই তাহলে ওনারা যেটা চাইছেন সেটাই হবে। Exactly. You're letting patriarchy win. 5টা বাজে কথা। হ্যাঁ, কানে তুলবো না, that is not right. So what should we do then? We should stay and protest. এটা তো খুব সোজা। This is a very simple ploy. Constantly কথা শোনাও, derogatory remarks. If you come up with derogatory remarks, this is bound to affect the person psychologically. এটা তো একটা psychological ploy. Have you not heard of ragging? আমি আসবো সেটাতে। Sensitizing men and women's problem, men's problems in the sphere. আমি কর্পোরেট স্ফিয়ারে এখনো আসিনি,
বাট ইয়েস, গোয়িং ব্যাক টু হোয়াট ইউ সেড, আমি বুঝতে পারছি স্টুডেন্টরা বলতে চাইছো ইউ শুড নট কুইট, ইউ শুড স্টে অ্যান্ড ফাইট, রাইট? কারণ কুইট করলে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি লেটিং পেট্রিয়ার্কি উইন। এটা সব থেকে সোজা, ইউনো, সোজা পন্থা। আচ্ছা, এবার লেট আস সি, I will just refer to one statement by Spivak. Spivak এক জায়গায় বলছেন, the woman is doubly in shadow. Why is Spivak? If you think of, people like Elika Boimer, doubly in shadow in the sense, marginalization কত রকম, চুনি কোটালের marginalization কত রকম। She was a female, she was a Dalit, she was economically poor, আর কিছু কাস্ট, কাজে কাস্ট, ক্লাস, জেন্ডার অর সেক্স অ্যান্ড সেক্স, জেন্ডার, কাস্ট, ক্লাস, চারটে জিনিস তো এসেই গেল। তাহলে স্পিভাক বলছেন ডাবলি ইন শ্যাডো, ইট ইজ নট অলওয়েজ ডাবল, ইটস সামটাইমস মাল্টিপল। There can be multiple marginalizations in case of women. But yes, coming back to what this gentleman said, multiple marginalization for men o kintu hoy. If you think of, for example, men from the northeast, Vemula case ta koto 5-6 বছর আগের। So once again a case of marginalization, right? আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে, I have a few acquaintances from the northeast. তারা যখনই ফ্লাইট ধরে দিল্লিতে বা কলকাতায় আসেন, they keep on hearing, are you Chinese, are you Chinese, are you Chinese? This is a joke which is very common. Northeast is also a part of India, right? কারণ এখানেও কিন্তু মার্জিনালাইজেশন চলে এলো, রাইট? সো দ্য চুনি কোটাল স্টোরি, ওমা, yes, my greetings to Madam Rahima Khatun. She is the Secretary, Nari o Shishu Kollan Kendro. And I reacted thus because we know each other very well. Right. Acha, the question that I threw at you, should women quit when the circumstances are dire? Tomrai bolle women should not quit, because if you quit your job, if you quit studies, you're actually letting patriarchy win. So what should you do? You should stay there and protest, right? And this is where I will talk of the IC or the ICC, the Internal Complaints Cell. Next slide, please. Okay, before that, intersectionality. See, this was coined in 89 by Professor Kimberly Crenshaw. Race, class, gender and other individual characteristics intersect and overlap. So this is the reason why we spoke about Chuni Kotal and Vemula. Okay. Okay, for a slide. The ICC, or the Internal Committee of a Workplace, this receives and redresses complaints of harassment, including sexual harassment. আমি জাস্ট নিয়মগুলো একটু বলছি। The employer needs to set up an internal complaints committee. You are very lucky that your college has an ICC. Because you see, if something happens, instead of running straight to the police, it is better that if you can sort it out internally, right? So, the ICC must be there in each office or branch, employing at least 10 employees, mentions the Sexual Harassment Act, and it is required to consist a minimum of 4 members.
There has to be a presiding officer who has to be a woman employed at a senior level. So you have Madam Lahiri here. And then you have 2 members from amongst employees. The law says for these 2 members, employers should prefer to have employees who are committed to the cause of women. And 1 member from amongst non-governmental organizations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues. The law also states that at least half of the total members of the IC should be women. Boja gelo? So this is how the IC is constituted. So if you think that you are facing any discrimination, then you are free to approach the IC or the ICC of your own college. Boja gelo? What could be the complaints? I have shown you a few examples. Ekta discriminatory remark. Agar parna nahi aata, roti belna seekh lo. This is not a polite comment, right? Arekta jinish, I mean, my apologies to all the male teachers out here. This is not too common, but not too uncommon either. Teachers asking for what? Sexual favors. Ekebare hoy na ta kintu na. Bengali ekebare hoy na ta kintu noy. So, if there are, but again, the opposite could also happen. A female teacher asking for favors, sexual or otherwise, from male students. Dutoi hote pare. So with all due apologies to the faculty members out here, if such things occur, the student has the right to approach the IC. বুঝতে পারলে? আচ্ছা, এবার একটা প্রশ্নে আসি। How do we sensitize students during admission? এটা আমরা একটু নিজেরা শেয়ার করব, the faculty members, and how do we sensitize students after they have received their degrees? I will just share one experience. কয়েক বছর আগে, when I was teaching in a college, I came across a girl who had got a chance to study in Sensitization. Sensitization ও কি পেয়েছিল? Mathematics honors. ঠিক আছে? Her father made her join Sri Sensitization. I was employed there at that point with English honors. এবার তোমরা কারণটা বলো। Sensitization নয় কেন, Sri Sensitization কেন, Mathematics নয় কেন, English honors কেন? Yes, what was the reason? Yes, বলো। অ্যাকচুয়ালি ম্যাম, আমি যখন 10 বছর আগে এখানে জয়েন করি অ্যাজ আ স্টুডেন্ট, তো আমি গার্লস স্কুল থেকে এসেছিলাম। তো আমার যে বেস্ট ফ্রেন্ড, সে আমাকে প্রশ্ন করলো, তুই কুয়েট কলেজে পড়ছিস? আমি বললাম হ্যাঁ, তো কি হয়েছে? তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রশ্ন। ঠিক আছে, কুয়েট কলেজে পড়ছিস, মানে অ্যাজ ইফ যেন গার্লস স্কুলে ইউ আর সেফ, কুয়েট কলেজে কি না কি হয়ে যাবে, সেই একটা ব্যাপার ছিল। আর একটা ব্যাপার যে আমরা মেয়েরা যখন মানে আর্টস মেয়েরা নেবে এটা খুব কমন, সায়েন্স ছেলেরা নেবে এটা খুব কমন, অ্যাজ ইফ ওদের সায়েন্টিফিক প্রাওয়াস প্রচণ্ড বেশি। এবং আরেকটাও জিনিস, যে ছেলেরা যদি আর্টস নেয় তখন কিন্তু তাদের বন্ধুরা মজা করে, মানে ওই আর কি, ইউ আর ফেমিনাইন, যে এই ব্যাপারটা ওইটা আছে। আচ্ছা, আপনার নামটা বলুন। আমার নাম শ্রাবস্তী ঘোষাল। আমি তো সেই জায়গা থেকে মানে ইংলিশ অনার্স পড়া হচ্ছে, মানে আমাকে বাড়িতে বলা হয়েছিল তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারবে না, কিন্তু তুমি মেডিকেল পড়বে, অ্যাজ ইফ মেডিকেল হচ্ছে খুব ফেমিনাইন জায়গা, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরটা অ্যাজ ইফ যেন অনেক বেশি আউটগোয়িং, সেই জন্য পুরুষদের জায়গা। না হলে ইংলিশ অনার্স ইজ ফাইন, সেফ সেফ। ইয়েস, ম্যাডাম ঘোষাল যেটা বললেন, ডু ইউ এগ্রি? এটা তোমাদের কজনকে শুনতে হয়েছে? হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ টেকেন আপ সাবজেক্টস ইউ ডিড নট লাইক? একটু হাত তোলো তো অনেস্টলি। সবাই যার যা পছন্দ পড়তে পারছো? দ্যাটস গুড, দ্যাট শোজ দ্যাট ইউর প্যারেন্টস আর সেন্সিটাইজড। বাট আমি যে মেয়েটির কথা বললাম, জাস্ট থিঙ্ক অফ ইট, সেন্ট জেভিয়ার্স, বিকজ ইটস আ কোয়েড কলেজ, দ্য রিজনস ওয়ার অবভিয়াস। সেন্ট জেভিয়ার্সে না পড়তে দিয়ে শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ, শ্রী শিক্ষায়তনে না হলে কি হতো? লোরেটো হতো, না হলে গোখেল হতো, না হলে বেতন হতো, তাই তো?
কিন্তু স্কটিশ কিন্তু হতো না। আর ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড ইংলিশ, ইউ অ্যাকচুয়ালি টেন্ড টু, parents tend to think that mathematics, engineering, these are subjects for boys. And literature, history, these are more suited for girls. Holo, acha. I know of a gentleman who conducts, personality development workshops. He's a Delhiite, Sandeep Bhogra. Amra ekta personality test nichhi. So he was peering over my shoulder because I was a participant. এরকম করে দেখছেন আমি কোথায় কোথায় টিক দিচ্ছি. So this gentleman said, you know what, Tanya, your scores are very similar to mine. I wanted to take up honors in English. And what did my papaji say? Baba বলেছিলেন যে after English honors, तुम क्या छोला भटूरा बेचोगे? So this was what was told to him. So millions of teenagers here in India are forced to take up studies which they do not want. Plus, yes, it's not just about girls. I mean, a mere example dilam because as luck would have it, I've studied in co-ed colleges and schools and colleges, but both my workplaces have only girl students. ঠিক আছে? এবার এটাও আমি জানি, many boys, they are forced to take the joint entrance once, twice, thrice, তিনবারের বেশি বোধহয় দেওয়া যায় না। যদি 13 বার দেওয়া যেত, বাবা মায়েরা 13 বার দেওয়াতেন, আমি বলে দিতে পারি। You have to take up engineering. So this is what men also get to hear. এবার উনি যেটা বললেন, if a young gentleman takes up English or history, that is also thought to be, a subject which is suited for females. So girls are forced to take up literature, history, the arts. Boys are forced to study engineering, science, medicine. এইখানে আমি একজনের নাম করব, Betty Friedan. Betty Friedan was not really a theorist, but she made a survey of white middle class American women, and in The Feminine Mystic, the title of the book is very interesting, The Feminine Mystic, as if we have an aura around us because we are women, because we are females. So if you are part of that mystic, Betty Friedan ki bolchen, even if fathers tried to get sons to be masculine, to be independent, active and strong, both parents often encourage their daughters to be passive, weak and grasping dependence known as femininity, expecting her to find security in a boy, never expecting her to live her own life. That is why prothom thekei segregation. Our engineering PTA পড়ানো হয় for the simple reason that parents think that if you're an engineer, you will begin earning from the age of 22 or 23. So the moment the boy starts earning, from the moment a young gentleman starts earning, again, when will you get married? When will you start a family? Right? So again you have the concept of the family age. If the earning is enough to run a family, you must get married. Right? So the pressure is on girls and women, the pressure is also on boys and men. তাই না? আচ্ছা, এবার একটু অন্য ইয়েতে যাব। Patriarchy and violence. Violence বলতে কি মনে হয়? If you have looked at this particular picture, এটা কিসের থেকে বলো তো? 19 এপ্রিল। 19 এপ্রিলে মনে আছে, Aditi was a doctor. In their conversations, Aditi asks her mother, বাবা কি তোমার গায়ে হাত তুলতেন? Did Baba ever beat you up? An educated doctor. She was not illiterate. She was not semi-literate. She was a doctor. তার প্রশ্ন কি, বাবা কি তোমার গায়ে হাত তুলতেন? In other words, when we think of violence, we only think of physical harm, physical injury, battering, ঠ্যাঙানি. ঠ্যাঙানি is not a very polite word, but yes, this is how we think of violence.
মারধর। So, rigid patriarchal authority is often carefully a sugar-coated and camouflaged version of violence. Ram Ahuja, his books are very popular in sociology. Ram Ahuja says that violence lies in the power dynamics of social situations. What we call violence is not simple injury or aggression committed by one individual against another. It is more precisely the abuse of power. So if you have seen households where the daughter is denied 2 square meals a day, সেটা হয়তো হয় না, কিন্তু আমার দিদা কি বলতেন জানো? আমার দিদা বলতেন যে আমরা ছোটবেলায় দেখেছি মাছের মাথা, দুধের স্বর, that would naturally go to the boy. সেটা তো আমার দিদা বলতেন। But one of my students who is roughly 27, 28 now, so very young, তোমাদের থেকে একটু বড়, she also said that her ঠাকুমা used to discriminate. So she had a boy cousin. So if there were 2 pieces of fish, the bigger one would go to her male cousin. তার মানে this is also contemporary, true in the contemporary world. So the abuse of power, আবার এরম household আছে where the boy children are sent to school and the girl children are not sent to school, or the education stops abruptly. Middle class household e hoyto noy, but think of lower middle class households, working class households. My mother had a maid who said this, ছেলেটাকে বাবা লেখাপড়া শেখাবো, মেয়ে শিখলে ঠিক আছে, না শিখলেও কিছু না। Another incident, when I used to go to Shikshayatan, I used to take the metro. Metro করে যেতাম, and I was crossing the Bada Bazar area. ঠিক আছে, পেছনে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, and one girl was saying this to another. They were all school children. They were studying in Jalan school. একটি মেয়ে আরেকটি মেয়েকে বলছে যে it's winter, that she found it difficult to have a bath in the morning. তার মা গরম জল করে দেন না সকালবেলা। ঠিক আছে, গরম জল করে দেন না, পোয়া হাউস হোল্ড হতেই পারে, দে ক্যানট অ্যাফোর্ড ইট, আরেকবার গ্যাস জ্বালানো বা আরেকবার স্টোভ জ্বালানো, বাট দ্যাট ওয়াজ নট দ্য কেস। আরেকটি মেয়ে বলছে যে আমার বাড়িতেও তাই হয়, বাবা গরম জলে স্নান করেন, ভাইয়েরা গরম জলে স্নান করে। দিস ইজ স্যাড বাট ট্রু ইভেন নাও। দেখো একটা মেট্রো কনভারসেশন, আমি জাস্ট অ্যাক্সিডেন্টালি আই হ্যাড হার্ড দিস অ্যান্ড আই স্টিল হ্যাভ নট ফরগটন। Quite possible that the mother would also get abused. Why are you wasting fuel? মেয়েদের আবার গরম জল করে দেওয়ার কি দরকার? We don't know whether the mother was, willing or unwilling. But you see, these things happen. এটা violence বলবে কি বলবে না? This is also violence. Because you are depriving and you are denying. This is also violence. So violence is not just, পেটানো, ঠ্যাঙানো, মারধর। বাবা কি তোমায় মারধর করতেন? একটা ডক্টর জিজ্ঞেস করেছিল। মারধর ইজ নট দি অনলি কাইন্ড অফ ভায়োলেন্স। আরও কি হয়? লুক অ্যাট দ্য পিকচার্স। patriarchal social relations in which male power dominates. এইটা আমি পেয়েছিলাম। In many households, again, there is this, the husband and the in-laws, they keep on pestering to the woman to produce a male heir. Chele, 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 chele. So that is also violence, right? To sociologists, next one, like Ellis Boulding, structural violence refers to the structural patterning of the family, cultural norms and values.
আর আমাদের এখানে সবথেকে প্রবলেম কি, this desire for a son. This is in some way, I mean with all due apologies, I am a God-fearing person. এই না আমি ভগবান মানি না, মেনেই বলছি। আমাদের প্রবলেম হচ্ছে এভরিথিং ইজ লিঙ্কড টু রিলিজিয়ন, রাইট? সো ইফ a person has a son, when he goes to heaven, his atma will be a little more advantageous. These are things we have heard. Ebar, if things are so integrated, it becomes difficult to, deny. So, as Kate Millett stated, patriarchy works on two principles: that male shall dominate female, elder male shall dominate younger. And Govind Kelkar says that violence is woman specific and the function of keeping women trapped in powerless positions. This is achieved through women's resourcelessness and economic and emotional dependence. Emotional dependence, তার মধ্যে একটা হচ্ছে রোম্যান্স। খারাপ লাগছে শুনতে, রোম্যান্স করবো না? হ্যাঁ, করবে না কেন? বাট if romance bids you to sacrifice everything, সেটা কি ভালো? You should not give up your individual rights, not even for the sake of romance. So, if you are into romance, this is what Michelle Barrett says. Daro, I just lost it. This is achieved, I just lost it. Yes. আচ্ছা, এবার পরেরটায় যাই। the slide is already there. Violence against men isn't always easy to identify. আপনি যে প্রশ্নটা তুললেন, violence against men is not easy to identify, but it can be a serious threat. I mean, minutes back I was talking of the ICC. And there are quite a few support systems. এই তো ম্যাডাম এখানে বসে আছেন, she is in charge of নারী ও শিশু কল্যাণ। The question is, পুরুষ ও শিশু কল্যাণ কোথাও আছে কি? There are very few support systems. মেয়েদের সাপোর্ট সিস্টেম তবু আছে, এখন অনেক হয়েছে। But the problematic construction of abuse as a gendered heterosexual phenomenon. Whenever we think of violence, I mean, আমি যখন কথা বলছি তার মধ্যেও there is a bit of, my talk is also a little parochial. No, I'm not thinking of violence only as, wife beating. No. But at the back of my mind, there's a feeling that yes, men keep on abusing women. What about women who also keep on abusing men? এগুলো কিন্তু আমি নিউজপেপারে পেয়েছি। Because in law, there is this act, the 498A. 498A তে কি হয়? মেয়েরা গিয়ে কমপ্লেন করতে পারেন against husband and in-laws. এরম কিন্তু অনেক ফলস কেস হয়েছে যেখানে neither the husband was responsible for any violence nor the in-laws. এবার the question is, সেই হাজবেন্ডরা কোথায় যাবেন? So abuse becomes a gendered heterosexual phenomenon and we think of violence as meted out by men towards women. So if men are suffering, the plight is even worse because men receive less recognition as victims within society. And there has been very little research, খুব অল্প research. I mean, if you think of gendered violence, if you think of violence against women, just go to, that center in Patuli, CSSS, Center for Studies. There is one full rack of books on violence against women. The question is there a single book on violence by women against men? এটা কিন্তু একটা problematic issue, really problematic. Okay.
And thus, so if there is little research, it becomes unclear how it is best to support them. The support services which exist are tailored towards the needs of female victims. So this is one disadvantage. আচ্ছা, এবার একটু ছবি দেখি। Who's your favorite macho hero? আমাদের যে বয়স, I mean, I could think of no other than Amitabh Bachchan. না, সঙ্গে আমি একেও রেখেছি, see? Irfan Khan. So yes, for men there's a hypertrophy of rationalism and aggression against the atrophy of emotions. So you have Amitabh Bachchan, you have Vinod Khanna. Amitabh Bachchan was called the angry young man of the 1970s. So when we were growing up in the 1980s, they were always on Doordarshan. And of course, here you have Irfan Khan and the smoldering eyes and all. Yes, this is very, very masculine. ঠিক আছে? এবার talking of the hypertrophy of rationalism and aggression against the atrophy of emotions. আমার একটা ছোট প্রশ্ন. If this is masculine, and they are all in professions, isn't it? আরে ইনি তো মানে পুলিশ সেজে, very, very masculine. But this is not the picture of Vinod Khanna as a policeman. But yes, they are very much in careers. They are into jobs, isn't it? এবার আমাকে বলো তো, why do we have the term career woman or working woman? আমরা এটা সবাই শুনেছি. All of us have heard this. Working woman. Working man কথাটা কেউ শুনেছেন? Career man. তাহলে working woman, career woman কথাগুলো এলো কেন? Why should there be terms like working woman or career woman? The idea that it is natural for men to work. আলাদা করে বলার কি আছে? আরেকটা কথা খুব শুনতাম ছোটবেলায়, লেডি ডক্টর. Lady doctor. What does it matter? So lady doctor, working woman, career woman. So these are terms that we get to hear. So this springs from the idea that it is natural for men to work. So if you're doing this, this is an aberration. What all of us are doing. This is an aberration. This is an anomaly. You're something different, if not monstrous. Hello. So Michelle Barrett says that it is patriarchy that generates such ideology regarding masculinity and femininity, and that regarding woman's role and place in society. পরেরটা আচ্ছা, বচ্চনকে দেখালাম. Anyway, one of my favorites. This is in which movie? Anand, and this is Bagban. এবার Bhaskar Banerjee in Anand, Raj Verma in Bagban. My question, is masculinity at stake? Is he less masculine? The same man. আগের স্লাইডটা তো দেখলাম, the smoldering eyes and that outfit. But here, is he less masculine? Male লাগছে অমিতাভ বচ্চনকে? লাগছে? Sure. ছেলেদের কাঁদতে, সেটা তো আমরা শুনেছি, তো এখানে মেলই লাগছে না? লাগছে না? গুড, যদি না লাগে তাহলেই ভালো। সো পরেরটায় যাই। আই এম ভেরি ব্যাড এট রিমেম্বারিং নেমস, সো আই হ্যাভ রিটেন দেম ডাউন। এটা কিসে? না, Dev and Riya Saran in Kavi Alvida Na Kehna. This is a Bengali movie called Criss Cross. The names were Archie and Ira. Ki dekhiyechilo, she was working as a journalist and Archie came over with food that he had prepared for home. ঠিক আছে, পরেরটা কি মুভি? Mrs. Doubtfire. Mrs. Doubtfire, remember, Daniel was a sloppy husband and father. He was not serious about what he was doing. But only when he became the mothering housekeeper, he became a better father and a better human being. এবার এখানে কি খুব
কিরম লেগেছিল মুভিটা মিসেস ডাউটফায়ার? Again, was his masculinity at stake? It wasn't. So these are the ideas that we have. এরা খুব ভালো জানেন. As teachers, we have found the presence primarily of mothers at parent-teacher meetings. তোমাদের ফার্স্ট ইয়ার প্যারেন্ট-টিচার মিটিংয়ে কতজনের বাবা এসেছিলেন? কারোর বাবা এসেছিলেন? একজন, দুজন. So that proves what I'm saying. In parent-teacher meetings, we find the presence primarily of mothers. So if you know a father, আমরা তো gender sensitization এর কথা বলছি. My appeal to the teachers, my appeal also to you. If you know a father who has a daughter or a son studying in a college or in school, you have to ask the father to attend. Request korte dosh ki? The father should also attend. আমরা এটাও দেখেছি মেয়েরা বলতে ভয় পায় বা বাড়িতে হয়তো বাবাকে বললই না, নো 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 হি ওন্ট বি এবল টু কাম, নো ম্যাম আসতে পারবেন না, উনি এখানে নেই। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে টেবিলের এদিক থেকে উই আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট? এই ভয়টা, বাবারা আসেন না, কেন আসেন না? আরেকটা কথা, সো উই ক্যান আস্ক ফাদার্স to join the wives in attending parent-teacher meetings. We can ask the fathers to be close to their children. Arekta ki, if you know boys and men, ask them to cry as and when they want. Ekkhuni madamra bollen purushder kaঁদতে নেই. আরেকটা কথা আমরা বলি, men should not show their emotions, তাই তো? should not but do not. should not টা বাদ দিলাম, men do not show their emotions. এটাও কিন্তু মিথ, এটাও ঠিক না। সাপোজ ইউ আর ওয়াচিং আ ফুটবল ম্যাচ এট হোম, আমি খালি ফুটবল দিয়ে শুরু করেছি কিন্তু, বিকজ আই এম আ ফুটবল ফ্যানাটিক। বিফোর আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং, I used to watch not just World Cup and Euro Cup, Madam Lahiri জানেন, but I used to watch all the league matches. English Premier League দেখতাম, Italian Serie A দেখতাম, and of course sometimes German football, তখন ESPN এ আসতো। So yes, আবার আমি একটা ফুটবল থেকে এক্সাম্পল দিচ্ছি। Suppose you are watching football at home. If a goal is scored, তখন চেঁচায় বেশি কারা? The men. Men scream when a goal is scored. I'm sure you have seen your brothers, cousins, fathers, isn't it? Men scream when a goal is scored. If you're watching cricket, if a sixer is hit, men scream. And men also scream when things go wrong. In other words, when they are